Fala galera, aqui quem fala é o Medroso e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo. E estamos de volta aqui na nossa série de Alan Wake. E bem, no último vídeo nós paramos aqui. Eu tô em outro ângulo de vídeo aqui, né, da facecam. Eu não sei porque que eu fiz esse movimento com o braço. Porque o meu irmão veio pegar o tripé emprestado que eu usava. Então eu tô com outro ângulo. Não sei se ficou bom, não sei se ficou ruim. Pra mim também tanto faz o ângulo, o importante é ter a facecam. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Beleza. Deixa eu só dar uma aumentada aqui no fone. Opa. Beleza, aqui. Ali tem uma garrafona. Vamos dar uma olhada nessa garrafona. Vamos pegar a garrafona. É aqui dentro. Beleza. I had no idea how to get to the coal mine. Maine would know. And I had a feeling I wouldn't get a chance to ask anyone else anytime soon. Ok. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Pois bem, acho que agora começou a correria de novo. Oh, pera aí. Ah tá, agora eu vou ter tanto sinalizador quanto o coisa. Não vou ter arma, eu acho que nesse capítulo, eu acho. Vamos ver. E bem, já começou a doideira, né? Ó, já começou a aparecer. Foda-se. Eu odeio quando jogo numa história. Tem um save ali. Ah, mas tem munição. Ah, peguei a arma. Peguei. Ô, coceirinha. Beleza, peguei a arma. Eu acho que eu vou ficar com coisa por enquanto. Ou não, daqui a pouco eu boto. Porra, mas já? Eita porra, atrás de mim eu não vi. Ou não, vou pegar essa porra aqui mesmo, que se zoeirar o esquema. Eu nem sei onde tá os caras. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Ui, caralho, que cagaço, sai! Beleza, tá sossegado. Não, não desliga não, pera aí. Se mantém ligado aí, tem coisa lá dentro. Opa, é uma shotgun? É uma shotgun. É uma shotgun. Não, eu acho que é, não sei. Na real eu tô perdido. É uma shotgun? É uma shotgun, mas é bem ruim. Serviu. Serviu pra situação.
Recarrega. Tá, acho que era isso. Ah, tá. Escuridão controla o Taken. Dá pra pausar isso daqui também. Ó, lá tem um manuscrito. Vamos lá. Bora. Ah, tá, select. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Ah, tá. Já esqueci de tirar o bagulho. Beleza, cheguei no checkpoint. Pegar os Beregue Jones. Tá. Chegar ao depósito de trem vai ser osso. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Pera aí, antes de eu ir pra lá, deixa eu ver se não tem nada pra cá. Opa, tem um sinal aqui. Se tem sinal, tem caixa. E se tem caixa é coisa boa que pode vir dentro, olha. Bora abrir. Espingarda, munição de revólver. E eu acho que é isso. Ah, filha da puta. Pô, tava indo tão bem. Morreu os três, né? Pô, tu não morreu? Era 4? Beleza, vai. Dá aquela viradinha básica. E tá com foda-se. Ah, cansou. Vaza. Pau, seu otário, bem na hora, hein? Bem na hora. Tu e teu irmão gêmeo não vão me pegar. E não é que pegou? Porra, filho da puta! Vai morrer, desgraça. Porra!
Uma balada só? Então tá. O Alan também é baita lento pra tudo, velho. Porra. Ah tá, aqui tá passando um trem em cima, por isso que tá tremendo. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Mas não é só isso, né? Já sabia. Eita porra. Irmão? Cara, eu vou morrer. Eu vou morrer? Tá foda? Ah, foda-se. Porra! Sei que eu ia morrer. O bagulho ainda tá vindo. Ah, mas vai tomar no cu! Tá caralho. Ah, passou direto. Foda-se, 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 foda-se. Onde é que é a entrada dessa porra? Ah, tem um manuscrito ali, ó. Ah, é aqui, ó. Vou pegar o manuscrito. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. Vamos. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Uhul, pegamos uma lanternona. Ah, se pegar uma lanternona é porque vai vir parte ruim. Pô, cara, eu só me fodo nesse jogo, velho. Ah, tava falando, cara. Tá falando, meu. Mas eu tô um cabaço. Alguma coisa aconteceu, o que eu tenho que fazer? Bem, tá tudo muito estranho. Eu vou usar um pouquinho disso daqui, né, pra não gastar todas as flashbang, porque... Ah, uma garrafa térmica. Peguei. Tá, e agora? Ah tá, abriu o portão. Oh meu Deus, que burro. Não sei que parte é essa, não lembro. Ô caralho. Porra, eu apertei pra esquivar, cara. Show de bola. Tá, é pra cá? Oi, oi, oi. Não. Ô, Alan. Tá trancado. Deixa eu ver. Lá pra cima. Não cansa, Alan. Não é hora de cansar, Alan. Olha. Pera aí, deixa eu pegar a munição primeiro. Ah, deixa eu pegar tudo primeiro. Bateria. E vamos pra TV. We take the facts of our existence for granted, unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode, a family occasion.
journalist Alvin Derlis' trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derlith, we don't want to feel like we're on exhibition, but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derlith. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. What did you... Oh, Mr. Derlith, you have well pleased Nixie Perka, the dweller in flesh. Your body shall host his 1,000 young, and all shall be glory. Shh, darling, be calm. Shh. Alvin Derlith learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. Night Springs. Beleza. Bora. Bora. Ah, manuscrito, nem vi. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Ah, tá. Acabou. Você confundo. Beleza, deu checkpoint significa o quê? Significa aquilo, né, meus amigos? Vai dar merda. Eita porra. Eita porra, tá vindo pra cima de mim, agora eu não tenho! Legal, o Alan Ah, filha da puta. Sai. Vá pro demônio. O que tem aqui? O que tem aqui? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Cara, droga. Ai, filha da puta. Ah, ui, escapei. Porra, eu tô errando os tiros tudo, vai se fuder. Fica aí. Essa porra aí tá sendo controlada. A porra de um poltergeist, como é que eu vou passar? Pau. Heavy metal! Não sei porque que eu fiz isso. Acabou? Acabou. Ai, menos mal. Vamos aqui. Vamos ver se... A munição acho que não vai ter, mas se tiver flare é bom. Nem o... coisa eu posso pegar? Cara, eu vou dar um tiro só pra pegar essa desgraça dessa munição pra ver se eu posso pegar a bateria. Que eu também não podia pegar. Ah, tem mais bateria aqui. Tem alguma coisa aqui dentro, será? Nem dá pra abrir. Ah, ali tem uma cafeteira. Vamos pegar a cafeteira. Vamos pra lá. Eu posso dirigir? Pera aí. Nada pra cá, nada pra lá. Aqui dentro também não deve ter nada. Então, vamos dirigir.
never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Beleza. Eu acho que lá tá trancado, né? Não deve ter nem... Não tem nem manuscrito, nem coisa, porque senão já tá aparecido daqui. Tá. Bora reto. Bora. Tá. Agora eu tô devagar. Coal Mine Museum. Eu podia ir de carro, né? Não posso? Eu posso. Foda-se. Vou mais rápido. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Porra, só porque eu tava dirigindo, velho. Pera aí. Acho que não tem nada pra lá. Vamos pra cá. Opa, tem um carro aqui. Tem uma coisa no carro. Nope. Tem que ir por baixo. Olá. Caralho, o cachorro deu uma latida agora. Tá latindo aí, né? É, a minha sogra, ela tem um São Bernardo. O bicho é gigante. E late pra porra. Não, pensei que era um manuscrito, mas não, é só o brilho da luz. A luz azul. Porra, é lá pra cima? Será ou é pra cá? Vamos aqui dar uma olhada. Eu acho que é pra cá. Ou não. Ou é. Ou, ó, tem um carro. Deu checkpoint, é pra cá. Ó, tem um rádio, vamos escutar o rádio. This is Pat Main, and you're listening to KBF-FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big-shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. Ok. Bem, agora a gente sabe que aquele velhinho ele foi preso. Por causa do Alan. Ah, agora eu posso dirigir de novo? Ah, não dirigir, né, meu compadre? Deixa eu ver se não tem nada pra cá. Não, aqui é... aquele fim da linha, né? Será que tinha alguma coisa lá embaixo? Não dá pra olhar, né? Vamos lá, vamos reto, porque eu não vou voltar lá. O vídeo vai ficar enorme. Ui! Cara, o carro derrapa sozinho, velho. Que bizarro dirigir nesse jogo é, cara. Não, tem uma casa ali. Será que tem alguma coisa ali? Pô, o carro tá apanhando pra subir. Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Dar uma bisoiada aqui. Vamos dar uma bisoiadinha aqui. Vamos dar uma bisoiadinha,
Uma bisoiadinha pra cá. Ver se não achamos nada de interessante. Achamos um rádio. Tem nada pra lá? Não. Nada pra cá. Então vamos ouvir o rádio. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me that's strange because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever and you're forever incomplete. I mean, isn't that depressing? Or, heck, childish even? There's plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How is that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but let me say something personal here. Okay. Now, well, I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one. She was. And I let her drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but, well, since then, and it was a long time ago, but since then there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my life. I'm not living in the past, but I do miss the way she completed me. You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night, and let's just say it's shaken a few things loose. Beleza. Porra, essa foi grande. Essa foi gigantesca. Eita porra. Vamos voltar pro carro. Eu acho que aquele carro também dá pra dirigir. Mas já tô com esse, né? Vamos. O que é isso daqui? Para de... O que é isso daqui? É o caminho? Será? Não, né? É bem grande aqui. Tem uma escada, deixa eu ver. Se leva a algum lugar. A algum lugar. Oxe, o balão parou sozinho. Tá, Alan, vai. Oxe, ele parou sozinho de novo. Tem um manuscrito. For Mott, spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. Show. Ah, pra descer tu desce rapidinho, né? Mas pra travar ali em cima, foda-se. Vou daqui mesmo. Pra lá. Pra lá é queda. Nem vou ir, então. Vamos continuar a caminho da caverna do dragão. Caralho, eu já tava acelerando enquanto ele tava ligando. Isso é doideira. Eu acho que agora eu tenho que largar o carro mesmo. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Ah, uma cafeteira. Tem um manuscrito ali. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good.
Intenções... Oi? Pera. Ah, tá. Se vocês quiserem ler, é só pausar o vídeo. Bora lá pra cima. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Wake! Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him! É isso, galera. I had to get to Mirror Peak. Tá, posso falar? Então tá. Então é isso, galera. Eu espero que vocês... Tá porra, viado. Não sei. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de avaliar, se possível deixe seu comentário. Até meu próximo vídeo. Que cagaço da porra. Fui.